neuroprotection of the preterm baby, and finally powder magnesium sulfate is used for compression of vulval edema and vulval ulcers. Come to one একটা একটা করে আসছি আমি, ঠিক আছে? Mechanism of action of magnesium, how does it work? How does magnesium work? Calcium. How does magnesium prevent convulsions? It's not an anticonvulsant. Pharma boite anticonvulsant লেখা ছিল না। It's not taken up instead of calcium. Does something to calcium, but it's not taken up. It's not an কি বলবো competitive inhibitor of calcium না এটা। কি করে? How does it work? On what receptors does it work? NMDA, very good. It works on the NMDA type A receptors, on the brain. What it does is it prevents release of excitatory neurotransmitter gluconate. Prevents the release of gluconate. Gluconate না বেরোলে কি হবে? Next neuron থেকে post synaptic acetylcholine বেরোবে না। Sorry. With decreased acetylcholine causes reduction in excitation of the neurons, and it causes intravasation of calcium rather than calcium being in the bloodstream or extracellular space. Calcium থাকবে না, takes in calcium. NMDA receptor উপরে কাজ করে, গ্লুটামেট কে কমায়, অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ কমাচ্ছে, acts as an inhibitory neurotransmitter. That is it. It is all you need to know for this. Okay? আচ্ছা, কখন দেওয়া হয়? When is it given? And how is it given? ক্লাসেস তো হয়েছে, প্রি-এক্লাম্পসিয়া নিয়ে বলেছে অনেকেই। কখন দেওয়া হয়, কি করে দেওয়া হয় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট? আচ্ছা, for prevention of convulsions, I'm going to give magnesium sulfate as a prophylaxis. Number one, for in pre-eclampsia or severe pre-eclampsia, I'll give it as prophylaxis. In eclampsia, I'll give it to prevent further convulsions. Dose is given as a regime known as Pritchard regime. Pridchart. Pritchard regime. শুনেছিস? কেউ শুনিসনি? প্রি-এক্লাম্পসিয়া ক্লাস হয়েছে তো? প্রি-এক্লাম্পসিয়া ক্লাস হয়েছে তো? কি? যাসনি? এত ওয়ার্ডে এতবার গেছিস, একবারও তো প্রি-এক্লাম্পসিয়া হাইপারটেনশন পড়ায়নি? বেশ, যাই হোক, ঠিক আছে। ম্যাগনেসিয়াম সালফেটটাকে দেওয়া একটা রেজিম ফলো করে, সেটাকে বলে প্রিটচার্ড রেজিম। লিখে নে। It has a loading dose and a maintenance dose. The loading dose is 4 grams, 20% slow IV. 4 grams, 20% slow IV plus 10 grams, 50% deep IM. বুঝা গেল না? 4 grams, 20% slow IV, মানে intravascular, plus 10 grams deep intramuscular, 50% in both buttocks. buttocks, কোমরে, দুদিকে কোমরে দেওয়া হবে। তাহলে কতটা ডোজ দেওয়া হলো? টোটাল কত দিলাম আমি? 14 grams. My 14 grams is loading dose. তার মধ্যে 4 গ্রাম হচ্ছে আইভি, 10 গ্রাম হচ্ছে আইএম। ওকে, হলো? আচ্ছা, বলে রাখি। নেক্সট হচ্ছে মেইনটেনেন্স ডোজ। Every 4 hours I'll give a maintenance dose of 5 gram, 50% deep IM. 5 grams, 50% deep intramuscular in alternate buttocks. Every 4 hours IM ইনজেকশন। ঠিক আছে, কতক্ষণ অবধি দেবো? শুরু যখন করেছি শেষ করার টাইম হবে একটা। Till when do we give this? Till
24 hours after delivery or 24 hours after last convulsion, whichever was later. লেখাগুলো শেষ কর, তারপরে বোঝাচ্ছি কি জিনিস বললাম। এই পুরো কথাটা লিখতে হবে। কি বোঝা গেল বল? Whichever was later. Not necessarily ছবার, অনেকবার দিতে হতে পারে। বোঝাচ্ছি। সরি, গলাটার অবস্থা ভালো লাগছে। বেশ, এক এক করে পয়েন্টে আসি। কি কি বললাম? লোডিং ডোজে একটা ইন্ট্রাভাস্কুলার ডোজ বললাম। পার্সেন্টেজ কি বলেছি ওটার? 4 গ্রাম 20%, তাই তো? আর ইন্ট্রামাস্কুলার গুলো কি বলেছি? 5 গ্রাম 50, 10 গ্রাম 50, তাই তো? এইটা থেকে বানাবো কি করে আমি? somebody volunteer, এনে ধর কি করে বানাবি? এটা 50% আছে, ভেরি গুড। হাউ উইল ইউ মেক? একসাথে মিশিয়ে কি হবে? 2.5 অ্যাম্পুল মেশালে কি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হবে? 50% থাকবে। হাউ উইল ইউ মেক ইট 20%? কোয়েশ্চেনটা বোঝ সবাই। Anybody who is been given a magnesium ampule will be asked this question. First question হচ্ছে how do you give this drug? You'll say I'll give it by the Pritchard regime. Regime is 4 grams IV 20% plus 10 grams IM 50%, followed by maintenance dose of 5 grams IM on alternate buttocks every 4 hours. এটা বলবি। নেক্সট তোকে জিজ্ঞেস করা হবে তো এই বোতলটা থেকে তুমি 20% বানাবে কিভাবে? This bottle contains magnesium sulfate 2 ml 50% weight by volume. How will you make it 20%? Bana. How will you make it 4 grams of 20%? Dilute the korbi, that is the point. 50-20 kortei hobe. How? How much and by what? ভেবে বল কি করে বাড়াবি 50-20? যেটা বলছি ভালো করে বুঝে নে, এর ছাড়া অন্য কোনো অ্যান্সার দিবি না পরীক্ষার খাতায়, ঠিক আছে? দিস ইজ হোয়াট উই ডু ইন ক্লিনিক্স, দিস ইজ হোয়াট ইজ ডান এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইউ টেক 2 10 ml সিরিঞ্জেস, দুটো 10 ml সিরিঞ্জ নেবো, ঠিক আছে? ইচ সিরিঞ্জের মধ্যে আমি দুটো করে অ্যাম্পিউল টানবো, সিরিঞ্জ এ অ্যান্ড সিরিঞ্জ বি, ওকে? সিরিঞ্জ এতে দুটো অ্যাম্পিউল ম্যাগনেসিয়াম সালফেট টানলাম, সিরিঞ্জ বিতেও দুটো অ্যাম্পিউল ম্যাগনেসিয়াম সালফেট টানলাম। কতটা করে অ্যামাউন্ট রইলো ড্রাগ? একটা অ্যাম্পিউলে 1 গ্রাম আছে, হ্যাঁ? দুটো অ্যাম্পিউল টানা মানে 2 গ্রাম আছে। 2 গ্রামে কত ml হয়েছে এখানে? এক একটা অ্যাম্পিউলে থাকে 2 ml and 1 গ্রাম, তাই তো? তাহলে যখন আমি দুটো অ্যাম্পিউল টানলাম সিরিঞ্জে, it becomes 4 ml 2 grams of magnesium sulfate. Clear till this much? I am going to add 6 ml of normal saline to it. 6 ml of normal saline to it. দিলাম। এখন কি দাঁড়ালো তাহলে? Total volume of the solution becomes 10 ml. 4 plus 6 becomes 10 ml, right? How much drug is in there? 2 grams. What is the percentage? What is the percentage? 50? 20%. এরকম দুটো সিরিঞ্জ বানাবো আমি। Each syringe has 2 grams of 20%. বল কে বুঝতে পারিসনি বল এবার। তুই বুঝতে পেরেছিস? আর কেউ বুঝতে পেরেছিস? একটা খাতা দাও, give me a copy. Wait. 2 syringes A and B, okay? আমি প্রতিটা সিরিঞ্জে দুটো করে অ্যাম্পিউল দিচ্ছি। ইচ সিরিঞ্জে আমি দুটো করে অ্যাম্পিউল টানছি, ঠিক আছে? একটা অ্যাম্পিউলের মধ্যে থাকে 1 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, 2 ml সলিউশন। এতটুকু ক্লিয়ার হলো?
দুটো অ্যাম্পুলে কত রইলো? 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, 4 ml অফ সলিউশন। তাহলে এখানে রইলো 2 grams with 4 ml। ওকে, আমি বাকিটা 6 ml NS দিলাম, বাকি সিরিজটাতে 6 ml অফ NS টানলাম। তাহলে আমার দাঁড়ালো কি? তাহলে 2 গ্রাম ইন 10 ml অফ NS। হ্যাঁ, হলো তো? becomes 20%, 2 grams। একটা সিরিঞ্জে হলো 2 গ্রাম 20%, সিমিলারলি আরেকটা সিরিঞ্জেও 2 গ্রাম 20% হবে। দিস ইজ হাউ ইউ মেক 4 grams অফ 20%। দিস ইজ দি অনলি ওয়ে। অন্য কোনো অ্যান্সার মাথায় বানিয়ে বানিয়ে বলতে যাবি না। দিস ইজ দি অনলি ওয়ে। ওকে, এখনো বল কে বুঝতে পারিসনি? একদম প্রিলিমিনারি কোয়েশ্চেন, এটা না পারলে পাস করতে পারবি না। কে বুঝতে পারিসনি বল? তোরা বুঝেছিস পিছনে? বুঝতে পারিসনি? জিজ্ঞেস করতে হবে তো। কতটা বুঝেছিস বল? Tell me whatever you understood, I'll tell you after that. বল কি বুঝেছিস? This 20% will be given as a slow IV dose over 15 to 20 minutes. Over 15 to 20 minutes, হ্যাঁ? এই ডোজটা দেওয়া হবে 4টে অ্যাম্পুল। লোডিং ডোজে আর কি আছে? 10 grams 50% ডিপ আয়ন। 5টা করে অ্যাম্পুল নেবো, একটা করে সিরিঞ্জে ভরবো, ডান দিকে বা দিকে একসাথে দিয়ে দেবো আমি। লোডিং তো শেষ হলো আমার। লোডিং করার জন্য আগে আইভি দিলাম 15 থেকে 20 মিনিট ধরে, দুটো সিরিঞ্জ, একটা সিরিঞ্জ 10 মিনিট, একটা সিরিঞ্জ 10 মিনিট ধরে দিলাম আইভি। এটা হলো আইভি লোডিং। তার সাথে সাথে আইএম লোডিং দিতে হবে। 5টা 10টা অ্যাম্পুল, ইচ অ্যাম্পুল হ্যাজ 1 grams। 10 গ্রাম মানে একটা সিরিঞ্জে 5টা দিবি, একটা সিরিঞ্জে 5টা নিবি। ইট ইজ অলরেডি 50%। I don't need any further dilution in that. ডিরেক্ট 5টা অ্যাম্পুল নিয়ে আইএম দিয়ে দেবো। ইন্ট্রামাসকুলার দেওয়ার সময় কোনো ডাইলুশন করতে হয় না। ইন্ট্রামাসকুলারের জন্যই বানানো আছে এটা। Does not require any dilution. It is 50% only. I'll just fill up five injections in one syringe and give it right side. 5 injections in one syringe and give it left side. This becomes my 10 grams of loading dose. পরিষ্কার হয়েছে? Yes. After that, I'm giving her maintenance doses of 5 grams deep iron alternate buttocks every 4 hours. Same 5 gram মানে 5টা করে অ্যাম্পুল সিরিঞ্জে নিয়ে নেবো 50%। পুরো ডাইলুশনের দরকার নেই আমার। একবার ডান দিক, একবার বাঁ দিক, একবার ডান দিক, একবার বাঁ দিক। ঠিক আছে? কতক্ষণ অবধি দেবো? till after 24 hours of delivery or the last convulsion, whichever was later. যদি ডেলিভারি আগে হয়ে থাকে, ডেলিভারির পরে কোনো কনভালশন হয়নি, তাহলে ডেলিভারির পরে 24 ঘন্টা দেবো, মানে 6টা ডোজ হবে। যদি ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরেও কনভালশন হয়েছে, তাহলে সেই কনভালশন থেকে শুরু করে আরো 24 ঘন্টা দেবো, তারপরে আরো 6টা ডোজ। ইজ ইট ক্লিয়ার? কোনো ডাউট আছে? আমি নেক্সট পার্টটায় শিফট করবো, উইচ ইজ ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু ভুললে হবে না, এটা বানানো কোনো বইতে লেখা নেই। যে ওয়ার্ডে যাবি কোনোদিন বানানো দেখবি, তাকে জানতে পারবি। ভেবে নে, কিছু জিজ্ঞেস করার আছে এটা নিয়ে? What are the things, what are the clinical signs we see before administering magnesium? তাতে আমি জানতে পারবো what are the side effects of magnesium sulfate. হ্যাঁ, প্রতিবার ম্যাগনেসিয়াম ডোজ দেওয়ার আগে আমি কি চেক করব? ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দেওয়ার আগে আমি কি চেক করব? Any idea? No. Let me see the side effects of the magnesium first, তাহলে বুঝতে পারবি। ঠিক আছে? Therapeutic concentration of magnesium in the body is 3 to 5 milliequivalents per liter. 3 to 5 milliequivalents per liter. So anything beyond that becomes toxic. যদি 7-এর উপরে হয়, ঠিক আছে, 7-এর উপরে গেলে ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস লস্ট হয়। ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস লস্ট হবে মানে নিজাক লস হবে। 10-এর উপরে গেলে ইউরিন আউটপুট কমবে, অলিগুরিয়া হওয়া শুরু করবে। 12 থেকে 15-এর উপরে গেলে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হবে। 25-এর উপরে গেলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবে। কি বোঝা গেল? 7 থেকে 10 ডিটিআর লস হবে, ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস উইল বি লস্ট। অ্যাবভ 10 ইউরিন আউটপুট উইল বি রিডিউসড, অলিগুরিয়া হবে, কিডনির উপরে এফেক্ট করবে।
12 to 15 becomes respiratory depression, and above 25 is cardiac arrest. সেরাম ম্যাগনেসিয়াম দেখবো, কিন্তু সেটার ফ্যাসিলিটি সব জায়গায় থাকে না। উই কারেন্টলি উই ওয়ার্ক ইন আ ভেরি রিসোর্স পুয়ার কান্ট্রি, সো প্রতিটা প্রি-এক্লাম্পসিয়া পেশেন্ট বা এক্লাম্পসিয়া পেশেন্টকে যতবার ম্যাগনেসিয়াম দেবো আমার ম্যাগনেসিয়াম লেভেল চেক করা সম্ভব না, ঠিক আছে? ইটস নট পসিবল। যখন কোনো গভর্নমেন্ট সেটআপে কাজ করতে যাবি, এভরিডে ইফ নট এনিথিং এভরিডে 5টা থেকে 10টা এক্লাম্পসিয়া পেশেন্ট ঢুকবে, ইফ নট এনিথিং eclampsia and severe preeclampsia. You are giving magnesium to all of this. ঠিক আছে? You are giving magnesium in the daytime, you are giving it midnight, you are giving it post midnight also. It's not possible to measure magnesium levels in a government setup. It's not possible at all. We have to rely on the clinical science only. That's why before administering a single dose of magnesium, you have to check all 4 of this. Kiki check করবে। Number 1, I'll check for the knee jerk. If knee jerk, নিউরোলজিতে মেডিসিনে পড়েছিল, হাঁটুতে মারলে কোয়াড্রিসেপস ফ্লেক্স করে। সো নাম্বার 1 is knee jerk. Number 2, you have to check for the urine output. Urine output দেখার জন্য চেক করতে গেলে কি লাগবে আমার? ফোলিস ক্যাথেটার উইথ এ নিউরো ব্যাগ, ঠিক আছে? কি চেক করব আমি? যাতে মিনিমাম অফ 30 ml per hour ইউরিন হয়ে থাকে। মিনিমাম 30 ml 30 ml per hour of urine has to be there. মানে একটা ডোজের পরে 4 ঘন্টা পরে নেক্সট ডোজ দেবো, মিনিমাম 120 ml যাতে ইউরিন এসে থাকে 4 ঘন্টায়। इसमें सेकंड थी, ओके। नंबर 3, respiratory rate has to be more than 12. The respiratory rate has to be more than 12. আর হার্ট রেটের ব্যাপারে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট করতে গেলে ততক্ষণে মরে যাবে পেশেন্ট। এই 3টা জিনিস চেক করবি, knee jerk, urine output and respiratory rate. What is the first thing that is lost in magnesium toxicity? Deep tendon reflexes, ঠিক আছে? ধর তুই পেশেন্টটাকে দিতে যাচ্ছিস ম্যাক্সাল, হ্যাঁ, দুপুরবেলা 12টার সময় দিয়েছিলিস, এবার 4 ঘন্টা পরে বিকেলবেলা 4টার সময় দিতে যাচ্ছিস। তুই দেখলি ইউরিনটা কম আছে, 4 ঘন্টা ধরে 70 ml ইউরিন হচ্ছে, কি করবি এবার? দিবি না তো বুঝলাম, সেটা তো ভালো কথা, দিবি না, কতক্ষণ দিবি না? কোয়েশ্চেনটা বোঝা গেছে? পেশেন্টের শিডিউল ডোজেজ টাইম ছিল বিকেলবেলা 4টের সময়, তুই গেলি, গিয়ে দেখলি ইউরিন আউটপুট কম আছে, নিচাপ নেই, এবার তুই কি করবি? ইউরিন আউটপুট বাড়ার ওয়েট করবি। কতক্ষণ ওয়েট করবি? নেক্সট ডোজ অবধি। ফার্স্ট থিং কি করবো আমি? আই উইল স্কিপ দিস ডোজ। ওয়াই উইল আই স্কিপ দিস ডোজ? অলিগুরিয়া হয়েছে, নিজাক নেই, মানে ম্যাগনেসিয়াম লেভেলস আর অ্যাটলিস্ট মোর দ্যান 10, তাই তো? আমার থেরাপিউটিক লেভেল অত লাগবে না, আমার থেরাপিউটিক লেভেল 5-এর মধ্যে হলেই হবে, 10-এর কাছাকাছি আছে, মানে কনভালশন আমার হবে না, তাই তো? বোঝা যাচ্ছে তো? কনভালশন হবে না, আই উইল স্কিপ দিস ডোজ। আবার রাত্রিবেলা 8টার সময় গেলাম দেখতে, ঠিক আছে, তখনও দেখলাম ইউরিন আউটপুট কম আছে। নাও হোয়াট ডু আই ডু? না, ইউ ক্যানট স্কিপ এগেইন। নেক্সট ডোজ, নেক্সট ডোজের সময় ইউরিন আউটপুট নেই, এবারও স্কিপ করবি? কি দিবি? ম্যাগনেসিয়ামের মতো কোনো অ্যান্টি কনভালসেন্ট নেই, there is no alternative to magnesium, at least in pregnancy there is no alternative. What do you do? This is when you do a serum magnesium level. This is when you do a serum magnesium level. Why serum magnesium levels? Levels বেশি আছে কিনা, এই অলিগুরিয়াটা ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটির জন্য হচ্ছে না প্রি-এক্লাম্পসিয়া সাইড এফেক্টের জন্য হচ্ছে? প্রি-এক্লাম্পসিয়া সাইড এফেক্ট অলিগুরিয়া হয়, কিডনির উপর এফেক্ট করে, ক্রিয়েটিনিন বাড়ে, তো তুই প্রি-এক্লাম্পসিয়ার দিক থেকে বাড়ছে, তুই ভাবছিস ম্যাগনেসিয়াম বডিতে বেশি আছে, দেবো না, আবার কনভার্সন হয়ে গেল। This is when you do a serum magnesium level. Okay? Sure. Ideally, it should come within 5 to 10 minutes. ABG মেশিনে ঢোকালে 5 থেকে 10 মিনিট আসা উচিত, ঠিক আছে? এবার কোন ল্যাবে কতক্ষণে আসবে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সে।
দিলি, তাতে কি লাভ হলো? তুই ইউরিনটা না করিয়ে দিলি, ম্যাগনেসিয়াম কি বেরিয়ে গেল তোটা বডি থেকে? ইফ ইট ইজ বিকজ অফ ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটি, তুই না হয় ইউরিন করিয়ে দিলি, সোডিয়াম পটাশিয়াম চ্যানেলগুলোকে অ্যাক্টিভেট করিয়ে লাসিক্স দিয়ে ইউরিন করিয়ে দিলি, লাভ হলো তো? ম্যাগনেসিয়াম কি ড্রেন আউট করলো? তাহলে if in case say your magnesium levels comes out to be very high, test করালি 14-15 magnesium levels, you are sitting on the brink of a respiratory failure right now, what do you do? Magnesium chelate হয় না, what do you do? What is the antidote of magnesium? Calcium. You give calcium gluconate 10 milligrams 10% over 10 minutes. 10 milligrams 10% over 10 minutes. Very easy to remember. Dosh. I see. বোঝা গেল? এবার বল কোথায় কনফিউশন আছে? বোঝা গেল? আমরা একটাই রেজিমেন নিয়ে পড়লাম, সেটা হচ্ছে প্রিচার্ড রেজিম। হোয়াট ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ প্রিচার্ড রেজিম? মাল্টিপল আয়ন ডোসেস হচ্ছে। কি হতে পারে সমস্যা? Painful and gluteal abscess formation. We have seen abscesses of almost 6-7 inches deep. So, অনেকটা ড্রাগ যাচ্ছে না, 10 ml করে ড্রাগ প্রতি ইয়েতে যাচ্ছে, প্রতি 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর। It's a very painful dosage. So what is my alternative? We have some all intravascular regimes. IV regime হয় ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের, ঠিক আছে? তার মধ্যে একটা হচ্ছে সিবাই রেজিমেন, যেটা ইন্ডিয়াতে মাঝে মাঝে ফলো করা হয়, আর একটা হচ্ছে জুসপান রেজিম। জুসপান রেজিমে হচ্ছে লোডিং ডোজ অফ 4 grams followed by maintenance dose of 1 gram per hour. That is জুসপান। And সিবাই হচ্ছে একটু বেশি, লোডিং ডোজ অফ 4 to 6 grams and maintenance dose of 1 to 2 grams per hour. কেটে গেল? কি হলো? খাতাতে প্রিটচার্ড লিখতে হবে, পরীক্ষায় প্রিটচার্ড বলতে হবে, তারপরে জিজ্ঞেস করতে পারে যদি প্রিটচার্ডের সমস্যা কি, আইভি ডোজ কি দেবো। আইভি ডোজের নাম হচ্ছে সিবাই আর জুসপান। কি করে দেওয়া হয় সেটা? গিভেন অল ইন্ট্রাভাস্কুলার, কোনো ইন্ট্রাভাস্কুলার ডোজ নেই, পুরোটাই আইভি দেওয়া হচ্ছে। কি করে দেওয়া হচ্ছে? বাই এন ইনফিউশন পাম্প। ইনফিউশন পাম্প ইজ এ ডিভাইস দ্যাট মনিটরস দ্য রেট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ এ ড্রাগ। একটা বড় সিরিঞ্জের মধ্যে ড্রাগ দিয়ে দিলাম, আমি কমপ্লিট মেশিন আছে, মেশিনকে বলে দিলাম এই রেটে ফ্লো করবে, কন্টিনিউয়াস ওই রেটে ফ্লো হতে থাকবে। তুই প্রতি 1 ঘন্টা পর পর এসে 1 গ্রাম দিবি না, চালিয়ে দিয়ে রেখে দিবি, ওটা চলবে নিয়ে যাবো 24 ঘন্টা ধরে। সিবাই and Suspend regime. What is the disadvantage of this IV regime? Higher chance of toxicity. একটু ইনঅ্যাডভান্টেন্টলি নার্সিং স্টাফ বাইরে আছে, দেখেনি, ডাক্তার হয়ে দেখিসনি, কন্টিনিউয়াস ডোজ চলে যাচ্ছে, পেশেন্ট মে ল্যান্ড ইনটু টক্সিসিটি হায়ার ফাস্টার। ক্লিয়ার? উইথ ম্যাগনেসিয়াম দিস বিকামস ইউর অ্যান্টি-কনভালসেন্ট রোল। আর কি কি রোল বলেছিলাম ম্যাগনেসিয়ামের? Tocolysis. What is tocolysis and when is it used? When is it used? Prevention of preterm labor. ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট অফ প্রিটার্ম লেবার রাদার। আচ্ছা, কোন কোন ক্ষেত্রে আমি টোকোলাইসিস করব? হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ টোকোলাইসিস? In modern obstetrics there is only 2 indication of tocolysis, ঠিক আছে? প্রিটার্ম মানে আমি স্টেরয়েড দেবো বাচ্চাটাকে, স্টেরয়েড দিয়ে লাং ম্যাচুরিটি বাড়াতে হবে আমাকে। ফার্স্ট ইট বাইজ ইউ টাইম ফর দ্য স্টেরয়েড টু অ্যাক্ট। স্টেরয়েড দেওয়ার সাথে সাথে অ্যাক্ট করে না, ইট টেক্স 48 hours to act. To increase the lung maturity, surfactant level বাড়ায় within 48 hours. You have to give this time, intrauterine time, before the baby is born.
So we buying time for the steroid to work. This is the number one indication of tocolysis. Number two indication of tocolysis is যাতে পেশেন্টটা স্মলার সাবসেন্টার থেকে হায়ার টার্সিয়ারি কেয়ার সেন্টার অব্দি রেফার হতে পারে। রেফারেল টাইমটুকু আমি নেব ফর tocolysis, যাতে মাঝ রাস্তায় বাচ্চারা না বেরিয়ে যায়। প্রিটার্ম বাচ্চা যখন smaller center deliver হবে, it has less chance of survival rather than when it is delivered in a higher center because of an SNCU NICU facility. কি বোঝা গেল? দুটো ইন্ডিকেশন। নাম্বার ওয়ান ইজ the transfer of the patient from a lower center to a higher center, and for corticosteroid to take time for corticosteroid to take action. These are the only two indications in modern obstetrics for tocolysis. Okay. Number three, neuroprotection. What is neuroprotection? Third role is neuroprotection. কার neuroprotection করা হচ্ছে? বাচ্চা না মার? বাচ্চা। কি কারণে করা হচ্ছে? প্রিটার্ম বাচ্চা যখন ডেলিভারি হয়, there is ডেলিভারির সময় স্ট্রেস পড়ে, হাইপক্সিয়া হচ্ছে, it can lead to cerebral palsy. Magnesium sulfate prevents this cerebral palsy. It is given intravascularly, মানে যে কোনো বাচ্চা যে 34 সপ্তাহ আগে ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ফর এনি রিজন, বাট প্রিটার্ম লেবারে গেছে বা আইট্রোজেনিক আমি ডেলিভারি করছি, যে কোনো কারণে, you have to give magnesium sulfate for 24 hours. IV dose, loading dose যেরকম বলেছিলাম, same 4 grams of loading dose followed by 1 gram per hour infusion dose. ঠিক আছে? Till 48 hours or till delivery, whichever was earlier. Sorry, till 24 hours or till delivery, whichever is earlier. Confused again? বুঝতে পেরেছিস? বল, কি বুঝেছিস? কখন থেকে কখন অবধি দেবো? ফর নিউরোপ্রোটেকশন কখন থেকে কখন অবধি দেবো? স্টার্টিং থেকে 24 ঘন্টা। I will give it for 24 hours or I will give it till delivery of the baby, whichever was earlier. বাচ্চাটা একবার বেরিয়ে গেলে তার মাকে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিয়ে লাভ নেই ফর নিউরোপ্রোটেকশন, কিন্তু বাচ্চা পাচ্ছে না। তো 24 ঘন্টা আমি দেবো, তার মধ্যে যদি 12 ঘন্টায় বাচ্চা বেরিয়ে যায়, 12 ঘন্টায় বন্ধ করে দেবো আমি। ঠিক আছে? আচ্ছা, when do you start this? When to start giving neuroprotection? At 4 centimeters of dilatation, once the mother goes into active labor, তার আগে শুরু করা হয় না। ঠিক আছে? ম্যাগনেসিয়াম নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন? Questions on magnesium? I'll skip to the next part, সেই জন্য বলছি। Questions on magnesium? No questions? আমি একটা প্রশ্ন করি তাহলে, তোরা যখন করবি না। ধর ম্যাগনেসিয়াম সালফেট চলছে পেশেন্টের, ঠিক আছে? চলতে চলতে ইন বিটুইন আরেকটা কনভালশন হলো, তো আমি কি করবো? কি করবো? দেওয়া হয় কি অ্যান্টিএপিলেপটিক অন্য কিছু? প্রেগনেন্সিতে অন্য কোনো অ্যান্টিএপিলেপটিক দেওয়া হয়? দেওয়া হয়? অ্যান্সার কি? পেশেন্টটা পেশেন্ট কনভালশন হচ্ছে তখন তুই ব্লাড টেনে সেরাম ম্যাগনেসিয়াম পাঠাবি? কতটা ডোজ দিবি? পুরো শুরু থেকে রিপিট করবি? এটা কারো মাথায় আসেনি? কত কত কনভালশন হলে কি হবে? প্রচুর হয়, ম্যাগনেসিয়াম পেতে গেলে কনভালশন হয়। তুই এখান থেকে কোথায় পাঠাবি? বল কি হবে? হ্যাঁ,
হ্যাঁ আমি মানছি তো একটা ডোজ দিবি, কতটা কি ডোজ দিবি? দিচ্ছিস তো অলরেডি। সবার ডিসকাশন শেষ, তাহলে আমি বলি উইল গিভ সামথিং কল্ড এ হাফ লোডিং ডোজ। হাফ লোডিং টেক্সট বইতে কথাটা লেখা নেই, তোদের জন্য বললাম আমি। 2 গ্রামস 20% স্লো আইভি, যেটা 4 গ্রাম দিয়েছিলাম আমি লোডিং এর সময়, 2 গ্রামস 20% স্লো আইভি, একদম কনভালশনের মধ্যে দিবি, স্ট্যাট আটকে যাবে কনভালশন। বলছি, কামিং টু দ্যাট, what do we give? 2 grams 20% স্লো আইভি, ওকে? ও যেটা বললো ধর তাতেও আটকালো না, তখন কি করবি? তাতেও আটকালো না, তুই ফুলটা দিতে পারতিস, তখন কি করবি? হয়, it's not that this is not very rare, it happens also because of 2 reasons, ঠিক আছে? Number 1 is the convulsions are big not because of eclampsia, it is because of a convulsive disorder which was there in the patient, we missed it, or the patient did not give a history, maybe a case of epilepsy, okay? That is why it is not responding to magnesium. In that case, we go for other anticonvulsants. The safer one in pregnancy is levetiracetam, okay? Loading dose of 1 gram followed by 500 milligrams BD or TDS, whichever is required, okay? This is one reason why magnesium is not working. Second reason, in hypertension, what happens is there is extensive peripheral vasodilatation. Extensive peripheral vasodilatation. যা দিচ্ছিস বডিতে অ্যাবজর্পশন হতে সময় নিচ্ছে, ইট ইজ দেয়ার ইন দ্য এক্সট্রাসেলুলার স্পেস অর থার্ড স্পেস, বাট ইট ইজ নট টেকেন আপ বাই দ্য বডি, ম্যাগনেশিয়াম লেভেল পৌঁছতে পারছে না। In that case, in immediate scenario, if you have to stop a convulsion, we have to give benzodiazepines, that is midazolam or lorazepam. যখন মেডিসিন পড়বি বা ফার্মা পড়বি, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ফর প্রিভেনশন অর ট্রিটমেন্ট অফ convulsions is benzodiazepine, in all cases other than eclampsia. Eclampsia to magnesium sulfate is. If by any chance it is not working at all, then I can shift to midazolam, okay? এত জিনিস পরীক্ষাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না জিজ্ঞেস করে বলবি না, you will say magnesium, you will say half loading of magnesium, you will stop there, ঠিক আছে? নিজে থেকে কোয়েশ্চেন ইনভাইট করবি না, you will stop there. If your examiner is asking you again, তাতেও যদি না কমে active convulsion হচ্ছে, then you say benzodiazepine, because benzodiazepines are not safe in pregnancy. It causes profuse depression of the fetus, ঠিক আছে? এমনও হয় ফিটাল ডেথও হয়েছে ইন্ট্রাইউট্রাইন। Am I clear what I am saying? সবই তো ক্যামেরার মধ্যে হচ্ছে, আর কি বলবো, যাই হোক। Am I clear what I am saying? You will say magnesium, you will say half loading of magnesium, you will stop there, okay? Any other questions on magnesium? Can we stop magnesium now? Huh? 24 ঘন্টা হয়ে গেছে। কি করে ডিসাইড করবি কখন ডেলিভারি করব, কখন ম্যাগনেসিয়াম দেব? পেশেন্টটা, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। তোর কাছে তুই এমার্জেন্সিতে বসে আছিস, অবস্টেট্রিক্স এমার্জেন্সি, হুইল চেয়ার স্ট্রেচারে করে একটা পেশেন্ট নিয়ে আসলে, পেশেন্টটা কনভালশন হচ্ছে, পেটে একটা বাচ্চা আছে, এবার তুই কি করবি? হোয়াট শুড ইউ ডু অ্যাট দিস পয়েন্ট? পেশেন্ট এসছে, তুই এমার্জেন্সিতে বসে আছিস, স্ট্রেচারে করে পেশেন্টকে নিয়ে আসলো 4-5টা লোক, পেশেন্ট অ্যাক্টিভলি কনভালশন হচ্ছে, তুই কি করবি? কি করে ম্যাগনেসিয়াম বানাতে হবে তোকে? কতটা বললাম কি করে বানাতে হয় বললাম, দুটো টানলি, জল ভরলি, 10 ml বানালি, চ্যানেল করলি, স্লোলি দিচ্ছিস,
What do you do? What is the first thing that you do in a case of convulsion? ধরে রেখে লাভ হবে? Is it recommended anymore? ধরে রাখা? নিজেরও হাত ভাঙতে পারিস, পেশেন্টেরও হাত ভাঙতে পারিস. It is not recommended. What you do is you tilt the patient to one side. Tilt the patient to one side. হাত ধরে রাখবি না এরকম করে কোনোদিন. কোনো কনভালশনকে হাত পা ধরে রাখতে হয় না. ঠিক আছে? Tilt the patient to one side. You tilt the patient to one side. If you have any tongue depressor or even tongue depressor or a spoon, সেটা দিয়ে জিভটাকে টেনে দিবি যাতে এয়ারওয়ে ব্লক না হয়. Tongue does not fall back, airway is not blocked. That is it. Then you go and prepare magnesium. কি বললাম বোঝা গেল? You tilt the patient to one side, left hook, right hook. Tilt করে দিলে অ্যাসপিরেশনের চান্সেস কম. ঠিক আছে? Supine position maximum chance of aspiration hai. You tilt this patient, number 1. Number 2, you take a tongue depressor or a spoon and hat dhokabe na kono din. Depress her tongue. Why are you depressing the tongue? So that it does not fall back and block the larynx. Okay? Now you go for magnesium. Am I clear? Ki korbo? Next drug. 20 milligram তারপর very good. What is the use of labetalol? ভালো করে বল. আর কিছু তো লাগে না? Hypertension in pregnancy. This is the safest antihypertensive in pregnancy. Right? Injectable form এটাই safest. Methyldopa use করা হয় না এখন because of the central side effects এর জন্য use করা হয়. What are the safe antihypertensives in pregnancy? Not necessarily. Clonidine dawa hai na. There are 4 drugs antihypertensives which are traditionally said as safe in pregnancy. Number 1 is Labetalol. Number 2 is Nifedipine. Number 3 is Alpha-methyldopa. Number 4 is Hydralazine. These are the 4 traditionally thought of safe antihypertensives in pregnancy. We will not say anything beyond this. আমরা অন্য কোনো ওষুধ Nifedipine জায়গায় আমরা amlodipine দেব না. We will give Nifedipine only because we are not looking for the present side effects. You are also worried about future side effects. মানে তুই একটা প্রেগনেন্ট মাকে যা দিচ্ছিস, the baby is exposed to all of that. You do not know 5 বছর পরে, 6 বছর পরে, 8 বছর পরে বাচ্চাটা ম্যাক্সে 100 পাবে না ফেল করবে, তার জন্য তোকে কেস দেবে কিনা. You don't know that. তাই না? So we will not. কেন দেবে না? তুমি বাচ্চাকে এমন কি ওষুধ দিয়েছো বাচ্চার ডাম তৈরি হয়েছে. Can you defend yourself? There is no literature on amlodipine. There are no studies on amlodipine. We have only studies on Nifedipine. তাই জন্য আমরা অন্য কিছু দেব না. We will give the drugs which are studied. Practical field এ অনেক কিছু করা যায় যেগুলো খাতা বইতে লেখা যায় না. The first line drug is Labetalol. আমরা ইনজেক্টেবলটা নিয়ে পরে কথা বলবো. ঠিক আছে? আমরা ট্যাবলেটস নিয়ে কথা বলবো. We don't have tablets here. I don't think they have tablets here. Not important. Labetalol tablets are found in 100 milligram tablets. Dosage হচ্ছে 1 tablet 3 times a day. Starting dose. 100 TDS is the starting dose. Maximum dose কত? 2400. 2400. What group of drug does Labetalol fall under? Only beta? Alpha plus beta blocker. ঠিক আছে? How does it work? কোন ব্লকেজটা দিয়ে হাইপারটেনশন কমায়, বিটা না আলফা? আলফা works with alpha block করে hypertension. blocker it's a blocker. ঠিক আছে? Side effects of Labetalol: bradycardia আর hypotension. Very good. আর
Bronchospasm. May lead to bronchospasm because it is a beta blocker. May lead to bronchospasm. আর কিছু? করে না। It's not cardioselective. Not necessarily. বাড়ে না। They don't need increased doses with Labetalol. মোটামুটি এইটুকু, দিস আর দ্য মেইন সাইড এফেক্টস। কিছু ভুলভাল জিনিস আছে, হেডেক হয়, মাঝে মাঝে ফ্লাশিং হয়, কিছুটা নজিয়া হয়, বাট ফরগেট অল অফ দোজ। ইম্পর্টেন্ট দ্য ব্র্যাডিকার্ডিয়া। নজিয়া মোটামুটি তো বলতেই পারিস যখন কিছু পাবি না, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দ্য ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন, ব্রঙ্কোস্প্যাসম। ঠিক আছে? আচ্ছা, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ দেওয়া হচ্ছে এটা ট্যাবলেট হিসাবে। কি ডোজ বললাম? 100 মিলিগ্রাম TDS, ম্যাক্সিমাম ডোজ হচ্ছে। তাহলে কটা ট্যাবলেট দেওয়া যায়? একটা ট্যাবলেটে 100 থাকে, দিনে 24টা খাওয়াবি? আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস আমরা 1200-এর উপরে যাই না। We add a second antihypertensive if it is not controlled by 1200 only. ঠিক আছে? ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আমরা 1200 পার ডে এর উপরে যাই না। We add a second antihypertensive. What is a second antihypertensive? এক্ষুনি বললাম, Nifedipine. What is Nifedipine? Calcium channel blocker. Side effects? যেমন তারপর আর হেডেক্স, ফ্লাশিং, আর ডিপিনস একটা খুব কমন সাইড এফেক্ট হয়। ডিপিনস মানে আমলো বল, নিফে বল, ডিপিনস একটা কমন সাইড এফেক্ট আছে, which is ankle edema. Very good. Pedal edema. আর কিছু? নিফেডিপ এরকম দেখ, এই অবধি বললি আবার থেমে যাবি। ঠিক আছে? এক্সামিনার যদি আরো জিজ্ঞেস করে তখন বলবি কিন্তু, হ্যাঁ? কিপ ইউর অ্যান্সার্স টু ইয়োরসেলফ অলওয়েজ। ঝড়ের বেগে তোকে মুখস্থ বলতে হবে না। লাস্ট বলবি, Nifedipine is also acts as a tocolytic. ঠিক আছে? What happens with this tocolysis is if it is combined with magnesium, pre-eclamptic patient, antihypertensive যেরকম দিচ্ছে আমাকে তো ম্যাক্স অফ দিতে হতে পারে পেশেন্টটাকে, তাই তো? In combination with magnesium sulfate, it reduces uterine contractility. PPH হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশনটা কমিয়ে দিচ্ছে, হাই চান্সেস অফ PPH। ঠিক আছে? নেক্সট ডোজ, ডোজেজ, সরি। Nifedipine হচ্ছে 10 মিলিগ্রামের ট্যাবলেটে পাওয়া যায়। You start as 10 milligram BD or TDS, maximum dose 60 milligrams per day, 60. Third, alpha-methyldopa. How does it work? Central sympatholytic. Very good. Centrally acting antihypertensive drugs. উপরে গ্লুটামেট কমায়, অ্যাসিটাইলকোলিন কমায়। হ্যাঁ? সাইড এফেক্টস, যে কোনো সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং অ্যান্টিহাইপারটেনসিভের ফার্স্ট সাইড এফেক্ট কি হয়? রাজোসিনের সাইড এফেক্ট কি ছিল? Yes. Any centrally acting antihypertensive, the first side effect you will say is postural hypotension. What is postural hypotension? বসলে ভালো থাকবে। এটা মাথায় ঢুকলো, যে কোনো সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ দি ফার্স্ট সাইড এফেক্ট ইজ অলওয়েজ পস্টুরাল হাইপোটেনশন। তাই জন্য প্রেফারেবলি কখন দেওয়া হয় পেশেন্টটাকে খেতে? বেড টাইম। ঠিক আছে? এটা একটা হলো। সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং হলে আর কি সাইড এফেক্ট হবে? অ্যান্টিকোলিনার্জিক এফেক্টস আছে, তবে কি হবে? ড্রাই মাউথ, ড্রাই আইস, হেডেক, ফ্লাশিং। ইউজুয়ালি হয় না রে, অত দূর যায় না। It takes a higher amount of anticholinergic blocking. মানে M1 তো ব্লক করছে না, M1 মানে ব্লাডারে হচ্ছে M3, তো ওটা ব্লক না করলে ইউজুয়ালি হয় না। আচ্ছা, আর কোন সাইড এফেক্ট কি বললাম বলতে? হেডেক বললাম, ড্রাইনেস বললাম, পস্টুরাল হাইপোটেনশন বললাম। Alpha-methyldopa can cause hemolytic anemia in some cases. ঠিক আছে? hemolytic anemia.
ঠিক আছে। ডোজেজ হচ্ছে 250 থেকে 500 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট পাওয়া যায়। উই গিভ ইট 1 ট্যাবলেট thrice a day. লাস্ট ওয়ান ইজ হাইড্রালাজিন। ওই 50 পাওয়ারে পাওয়া যায়, তো জেনে লাভ নেই, আর কোথাও ইউজ হয় না, পাওয়া যায় না এখন আর, কারেন্টলি খুঁজে পাওয়া যায় না। হাইড্রালাজিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল আর হাইড্রালাজিন ইজ এ potassium. It's basically a vasodilator. Acts as a vasodilator. ঠিক আছে? It's not used anymore. Let's come to the hypertensive emergencies. Labetalol injection. কতটা আছে এর মধ্যে? 20 mg for a কি করে বুঝলি? ভালো করে লেখা আছে। আচ্ছা, you'll find some files যার উপর লেখা থাকে 5 মিলিগ্রাম পার ml. এটাতে একটু তোদের সুবিধার জন্য লেখা আছে, ম্যাক্সিমাম লেখা থাকবে 5 মিলিগ্রাম পার ml। যখন তাই লেখা থাকবে 5 বলে উঠবি না, ইউ রিড কত ml আছে, তখন টোটালটা বলবি। 5 মিলিগ্রাম পার ml মানে 4 ml থাকলে 20 মিলিগ্রামই আছে। ইউ সে a vial of labetalol containing 20 milligrams labetalol with 5 milligrams per ml. কি করে দেওয়া হয়? When is it given? How is it given? কি বললি? হাইপারটেনসিভ আর্জেন্সি আর এমার্জেন্সি দেওয়া হয়। বিপি 160-170 এর বেশি উঠে যাচ্ছে, I have to reduce the BP immediately. I'll give you labetalol injections. Slow intravascular injections of labetalol. Dose. You start with 20 milligrams injection. Check the BP after 15 minutes. If it is still more than 160, then you give 40. দুটো ampule. Okay? Again after 15 minutes, you recheck the BP. If it is still more than 160, you give 20 দিলাম, 40 দিলাম, কত দেবো? 80. Yes. Dosage is 20, 40, 80, 80, 80. Total 300. 20, 40, 80, 80, 80. At 15 minutes interval. Till your BP goes down. What is my target BP? What is my target blood pressure in hypertension? মানে আমি কততে রাখতে চাইছি? What is my target? বল, কে বললি? What is the target blood pressure in PIH? বল, এরকম করে বলবি না রেঞ্জে বলবি? বল। সবাই চুপ হয়ে গেলি? এতক্ষণ ধরে আমরা এতগুলো বিপির ওষুধ দিচ্ছি, বিপি বেড়েছে বলে ওষুধ দিচ্ছি, ওষুধে আমি কতটা কমাবো? হোয়াট ইজ মাই আইডিয়াল ব্লাড প্রেশার? চারিদিকে সবাই চুপ কেন? আচ্ছা, ইউকের যে আরসিওজি গাইডলাইন আছে, তার ওখানে রেঞ্জ বলে না, ওখানে রিসেন্ট যেটা 2019 সালে গাইডলাইন বের করেছে প্রি-এক্লাম্পসিয়া, তাতে বলেছে ইওর আইডিয়াল ব্লাড প্রেশার শুড বি 135/85. 135/85. আমরা যেটা পরীক্ষার দিনে বলবো, সিস্টোলিক বিপি অ্যারাউন্ড 130 to 140, ডায়াস্টোলিক বিপি অ্যারাউন্ড 90 to 100. ঠিক আছে? সরি, 80 to 90. স্লিপারটা 80 to 90. ঠিক আছে? কি বললাম তাহলে? টার্গেট ব্লাড প্রেশার কেন এর চেয়ে কমাবো না কেন? ফিটাল প্লাসেন্টাল হাইপোপারফিউশন হবে। ভেরি গুড। ওকে, সাইড এফেক্টস অফ labetalol ইনজেকশন: ব্রঙ্কোস্প্যাজম, ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ঠিক আছে, হয়ে গেল। তারপর পিআইএইচ এর জন্য কোনো কনফিউশন? পিআইএইচ ড্রাগসে আর বি ক্লিয়ার? হোয়াট ইজ দিস? ধর তুই বল। ডেক্সামেথাসোন 4 মিলিগ্রাম, আমি না দেখেই বলছি, ডেক্সা 4-এ পাওয়া যায় না, ডেক্সা 8-এই পাওয়া যায়। যেই জিনিসটা আমি বললাম labetalol নিয়ে দেখতে সুন্দর করে এর উপরে লেখা ছিল যে 20 ml in 20 মিলিগ্রাম in 4 ml, এই কনফিউশনটা অন্য ভাইলে হবে। It's clearly written each ml contains 4 milligrams of dexamethasone. The ampule, the vial contains 2 ml. এই জন্য জানতে হয়, আমি তো দেখিনি, না দেখেই বলছি 4-এর হয় না ডেক্সা। এই দাদা
ইয়ে করিস না, অনেক এখনো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ ডেক্সামিথাসোন ইন প্রেগনেন্সি? ফিটাল লাং ম্যাচুরিটি, সামথিং কল্ড অ্যান্টিনাটাল কর্টিকোস্টেরয়েড। ঠিক আছে, কবে দেওয়া হয়, কত দেওয়া হয়, কবে দেওয়া হয় অ্যান্টিনাটাল কর্টিকোস্টেরয়েড? জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি। কোন পেশেন্টকে দেবো, অ্যাট হোয়াট উইকস অফ জেস্টেশন আমরা দেবো? আমরা কেন দিচ্ছি লাং ম্যাচুরিটি? প্রিটার্ম বাচ্চাদের দেবো আমরা, তাই তো? প্রিটার্ম বাচ্চাকে দেবো, তাহলে কত উইকসে দেবো আমরা এটা? হোয়াট ইজ দ্য ডোজেজ, কত উইকসে দেবো? না, হোয়াট ইজ প্রিটার্ম? প্রিটার্ম বলতে কত সপ্তাহ, টার্ম বলতে কত সপ্তাহ, কত? হোয়াট ইজ টার্ম প্রেগনেন্সি? না, হলো না, হলো না। কি হচ্ছে এটা? Term pregnancy is defined as 37 to 42. ঠিক আছে, 37 to 42 weeks, not months. ঠিক আছে, কি কনফিউশন হচ্ছে বল, কি কনফিউশন? টার্ম, হ্যাঁ টার্ম মানে হচ্ছে 37 থেকে 42 সপ্তাহকে টার্ম প্রেগনেন্সি বলা হয়। 37-এর আগে হচ্ছে প্রিটার্ম, 42-এর পরে হচ্ছে পোস্টার্ম। বোঝা গেল? আচ্ছা, তো আমি এটাকে কাকে দেবো? প্রিটার্মকে দেবো। তাহলে কত অবধি দিতে হয়? কোন সপ্তাহ থেকে কোন সপ্তাহের মধ্যে আমি দেবো? হ্যাঁ, না দেবো না, এই জন্য it is recommended both by the Indian government, from RCOG, ACOG. It is given from 24 weeks to 34 weeks. You have to give antenatal corticosteroids up till 34 weeks of gestation. After 34 weeks কোনো গাইডলাইন নেই, বাচ্চা নিজের সার্ফারটা নিজে তৈরি করতে পারে। ওকে, 24 থেকে 34 সপ্তাহের মধ্যে যদি ইফ আই এম ইন ডাউট যে এই বাচ্চাটা হয়তো নেক্সট 7 দিনের মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যেতে পারে, তখন আমি দেব। কি বললাম? কাকে দেব? ইন পেশেন্টস হু আর ইন হাই লাইকলিহুড অফ ডেলিভারিং উইদিন দ্য নেক্সট 7 days. অবভিয়াসলি যে কোনো পেশেন্ট আছে সবাইকে তো দিবি না স্টেরয়েড। যেই পেশেন্টের চান্স আছে যে এর মধ্যে ডেলিভারি হবে and she is below 34 weeks, then you have to give steroid. বোঝা গেল না, বোঝা গেল না? বোঝা গেল। সব পেশেন্টকে স্টেরয়েড দেওয়ার দরকার নেই। যেই পেশেন্টের মনে হচ্ছে 34 সপ্তাহ আগে ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বা লেবারের দিকে যাচ্ছে, বা সিভিয়ার প্রি-এক্লাম্পসিয়া আছে, বা অন্য কোনো ইন্ডিকেশন আছে যেখানে আমি 34 সপ্তাহ আগে ইলেকটিভ সিজারিয়ান করব, সেই পেশেন্টগুলোকে আমি স্টেরয়েড ইনজেকশন দেব। ডোসেজ, ডোজ, very good. IV na, IM 6 milligram, IM 12 hours. How many doses? 4 doses. বললাম 6 milligram dexamethasone intramuscular 12 hourly into 4 doses. ঠিক আছে, 4টে ডোজ দেবো। এই ডোজটা দেওয়ার পরে কাজ করা কতদিন পরে শুরু হবে? 48 hours after completion. Maximum efficacy is between 48 hours after completion of dose till 7 days. This is the maximum efficacy. Okay? কাকে দেবো বোঝা গেল, কি করে দেবো বোঝা গেল, গেল কি গেল না? আচ্ছা, anything else we can give other than dexamethasone? Betamethasone. Dosage? No IV. Iron? ইন্টারভেল দুটো, টোটাল 24 দেব। মোদ্দা কথা, এখানে 6 দিচ্ছি, 6-এর 4টে ডোজ 12 ঘন্টা অন্তর অন্তর, তাই তো?
ওখানে 12 দুটো ডোজ 24 ঘন্টা অন্তর। সিম্পল, টোটাল 24 দেবো আমি। বেট্রিজল হলে বা বিটামিথাজোল হলে 24 আওয়ার্স ইন্টারভ্যালে দুটো ডোজ 12 মিলিগ্রামের, ডেক্সামিথাজোল হলে 6 আওয়ার্স 12 আওয়ার্স ইন্টারভ্যালে 6 মিলিগ্রাম 4 ডোজেস। ওকে, সাইড এফেক্টস। দেওয়ার সাইড এফেক্ট কি, দেওয়ার অ্যাডভান্টেজ। অ্যাডভান্টেজ অফ স্টেরয়েড, ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ স্টেরয়েড। অত দেওয়া হয় না, অত স্টেরয়েড পায় না। ইয়েস, বলছি এটা নিয়ে একটুখানি। সাপ্রেশন এক্স্যাক্টলি হয় না, বলছি। আগে ওকে অ্যাডভান্টেজ বল। ওয়ান ইজ প্রিভেন্টস রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম, তাই তো? আরডিএস প্রিভেন্ট করে, সারফ্যাক্টেন্ট তৈরি করতে হেল্প করে, সো আরডিএস প্রিভেন্ট করে। দিস ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান প্রাইমারি অ্যাকশন। এনি আদার অ্যাকশন অফ দিস? প্রিভেন্টস preterm বাচ্চার cerebral and intraventricular hemorrhage, prevents it. ঠিক আছে, দুটোই অ্যাডভান্টেজ। সাইড এফেক্টস, স্টেরয়েড দিলে কি প্রবলেম হবে? নাম্বার ওয়ান, লেটেন্ট কোনো ইনফেকশন থাকলে তার ফ্লেয়ার আপ হবে, যেমন টিউবারকুলোসিস। কার, বাচ্চার না মার? মায়ের। ভেরি গুড। আর আরেকটা কি হবে? এইটুকু স্টেরয়েডে এইচপি অ্যাক্সিস কিছু হয় না। আরেকটা অত দূর যাস না। স্টেরয়েড বডিতে কি বাড়ায়, কোন জিনিসের লেভেল বাড়ায়? গ্লুকোজ, সুগার। হাইপারগ্লাইসেমিয়া করে তো, ডায়াবেটিক পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হয়, তারা ইনসুলিনে থাকে। ইফ আই হ্যাভ টু গিভ স্টেরয়েড, আই হ্যাভ টু টাইট্রেট অ্যান্ড ইনক্রিজ মাই ডোজ অফ ইনসুলিন ফর দোজ পেশেন্টস। অ্যারাউন্ড 15 থেকে 20% ডোজ ইনক্রিমেন্ট করতে হয়। ঠিক আছে, কি বললাম? ও, betamethasone, dexamethasone, which is a drug of choice. Why? Why not betamethasone? আমাদের পড়াশোনা করার টাইম অবধি আমরা betamethasone-কেই ড্রাগ অফ চয়েস বলে এসেছি। Why has it shifted to dexamethasone? দাম বেশি, বেশি দিতে হয়। betamethasone কম দিতে হয়, দুটো ইনজেকশন দিতে হয়, এটা 4টে দিতে হয়। Why have we shifted from beta to dexa despite having more doses? Both are same. বন্ধ কেন করবি? বন্ধ করবি কেন স্টেরয়েড? Why? This can be given IV for other reasons. You don't need it for antepartum corticosteroid যেটা দেওয়া হয় না, তার জন্য IV লাগে না। হ্যাঁ, 3 ml, এখানে 3 ml। ভিটামিন যে এমপিগুলো থাকে 4 মিলিগ্রাম করে 1 ml থাকে, ঠিক আছে? সেম অ্যাজ দিস। 1.5 ml, ওটা 3 ml। এইটুকু 3 ml ইনজেকশনে কি হবে? Why have we shifted to dexamethasone? Stability and efficacy. Betamethasone used to be found in 2 different compounds. একটা হচ্ছে সালফেট, একটা হচ্ছে ফসফেট। সাথে একটা কম্পাউন্ড থাকে তো, সালফেট ফর্মে হতো, ফসফেট ফর্মে হতো। ইন্ডিয়াতে ফসফেট ফর্মটাই আসতো, which is number 1 আনস্টেবল, and number 2 if it becomes unstable তার মানে এফিকেসি ভেরিয়েবল হয়ে যাচ্ছে। That is why dexamethasone was chosen, because of its stability and better efficacy. Okay? Questions? Janani, I have 1 drug left. Ideally, I have 2 drugs left. What is this? Jotaben. What is it used for? Smooth muscle relaxant. কোথায় কাজে দেয়? বেশ। অবস্টেট্রিক্সে লেবার পেন কমাবে? লেবার পেন কমাবে রোটাবেরিন? কমাবে লেবার পেন? ইয়েস অর নো?
আমরা কিন্তু প্রতিটা লেবার পেশেন্টকে ড্রটিন দিই, সব পেশেন্টকে দেওয়া হয় ড্রটিন। তো চাই তো আরো কন্ট্রাকশন হোক, হ্যাঁ, রিল্যাক্সিং করে দিচ্ছি। জিজ্ঞেস করছি তোকে কেন দিচ্ছি। দেখ, একটা হচ্ছে পেশেন্টের ব্যথা হচ্ছে সেটা দিচ্ছিস। এপিডুরাল কি অত সস্তা নাকি এপিডুরাল দিয়ে দেবো? একটা ডেলি একটা গভর্নমেন্ট সেট আপে বলছি, ধর তোর পাশে বোলপুর শিয়াল আছে, হ্যাঁ, বোলপুর শিয়ালে পার ডে কটা নর্মাল ডেলিভারি হয় বলতো? আর বেশি, ঠিক আছে, আরো বেশি, 30-35 তো হবেই মিনিমাম। সিমিলার রেটে সিজারিয়ান হচ্ছে। কে দেবে এপিডুরাল গুলো? কে দেবে? কে মনিটর করবে? কে অত পয়সা দেবে এপিডুরালে? এক একটা এপিডুরাল ক্যাথেটার মোটামুটি 10,000 টাকা দাম পড়ে। এগুলো কেটে দিস ভাই। What is the use of Drotin in during delivery? আর কিছু? Helps in cervical effacement and dilatation. There are two drugs, Drotin and Epidosin. Both are given simultaneously. It helps in faster dilatation, rather effacement of cervix. Taking up of the cervix is faster with Drotin and Epidosin. We give 3 doses at half an hour interval. Intramuscular. Drotin can be given in all kinds of spasmodic pain, biliary colic, renal colic, menstrual cramps, all kinds of can be given. আর একটা ওষুধ যেটা এখানে নেই সেটা হচ্ছে মিফেপ্রিস্টোন। ট্যাবলেট আছে? মিফেপ্রিস্টোন না, দিস আর মিফেপ্রিস্টোন, যেমন মিফেপ্রিস্টোন। Yes, what is a mifepristone? SPRM মানে মডিউলেটর। কি করে সেটা? মানে why selective? Why selective? Why the term selective receptor modulator? এটা যখন বললি তাহলে বল কোথায় অ্যাগনিস্ট কোথায় অ্যান্টাগনিস্ট? অ্যান্টাগনিস্ট ইন এন্ডোমেট্রিয়াম। ভেরি গুড। অ্যাগনিস্ট ইন Yes. ভেরি গুড, ঠিক আছে। অ্যান্টাগনিস্ট ইন এন্ডোমেট্রিয়াম অ্যান্ড দ্য মায়োমেট্রিয়াম অলসো, ইউট্রাস ফাইব্রয়েডের উপরে কাজ করে। হ্যাঁ, নট ভেরি এফেক্ট, খুব একটা বেশি এফেক্ট নেই ওর, যতটা স্পাইনোল্যাকটোনের দিকে আছে অতটা নেই এগুলো, ঠিক আছে। কি বলছিলাম? হ্যাঁ, অলসো অন দ্য মায়োমেট্রিয়াম অ্যান্টাগনিস্ট এফেক্ট, ঠিক আছে। রিডিউসেস দ্য সাইজ অফ ফাইব্রয়েডস। অ্যাগনিস্টিক এফেক্ট অন ব্রেস্ট। ইয়েস, progesterone receptor sensitive breast দিয়ে দেওয়া হয়। ওকে, what is the role of mifepristone in gynecology? ব্রেস্টটা আমাদের নেই, হ্যাঁ, ব্রেস্টটা সার্জারি নিয়ে নিয়েছে। অ্যাবর্শন, ভেরি গুড। and then ইয়ে করা abortifacient drugs। আর কিছু? Induction of liver, বাচ্চা মরে যাবে। endometriosis, অ্যান্টিপ্রোজেস্টেরন না, বাচ্চা মরে যাবে। endometriosis, Yes, endometriosis আর fibroids. Fibroids primarily used for reduction of size, bleeding and pain in fibroids. Dose নর্মাল মিফেপ্রিস্টোন কত ডোজ থাকে, যেটা এমটিপি কত দেওয়া হয়? এমটিপিতে কত ডোজ মিফেপ্রিস্টোন দেওয়া হয়? 200 মিলিগ্রাম। মিসোপ্রিস্টোল মাইক্রোগ্রামে থাকে, মিফেপ্রিস্টোল মিলিগ্রামে থাকে, ঠিক আছে। 200 মিলিগ্রাম। ফাইব্রয়েডের জন্য কত ডোজ দেওয়া হয়? 25 milligrams. It is found in tablets of 25 milligrams. Ironically, the 25 is 15 times costlier than the 200. Demand. It is found in 25 milligrams. It is given daily dose 25 milligrams. 3 মাস দিয়ে 1 মাস বন্ধ, আবার 3 মাস দেওয়া হয়। কি করবে? Acts on the progesterone receptors of the fibroid, reduces size, reduces pain and reduces bleeding. All temporarily, not permanent.
all temporarily reduce course. Because it is used in endometriosis for reduction in pain. It is used in adenomyosis for reduction of pain and healing. Okay. Side effects. Side effects. Amenorrhea হয়ে যায়, ব্লিডিং হয় না। মিথিলেশন কথা অ্যামেনোরিয়া। আমি কিন্তু আর্টিফিশিয়াল মিথিলেশনের কথা বলছি না, লং টার্ম যেটা খাচ্ছি সেটা কথা বলছি, 25 মিলিগ্রাম। সাইড এফেক্টস, 1 নম্বর হচ্ছে অ্যামেনোরিয়া। হোয়াট এলস? Return of symptoms once the drug is stopped. Number 3, it causes a form of endometrial hyperplasia known as SPRM associated endometrial hyperplasia, specific kind of glandular hyperplasia that looks very much like an endometrial CA but is benign.